Yes, we are back, all you lucky listeners. Oh, how lucky are you tonight? You've still got another, 1 hour and 35 minutes left of the 2-hour hip-hop extravaganza that we bring to you here every week from 8 till 10 outside of Standbast Radio. As I told you before, this is Izzy Power, going to be taking you through until 10 o'clock, but I'm not alone, folks, I'm not alone. Momo is here as well. Yes. Say hello, Momo. Of course I'm here. Of course he's here. Did you hear that, folks? Of course he's here. Of course I'm here. It's Wednesday. It's Wednesday! And we have also MC DRT in Yes, we do. Yeah, man. Yes. You were talking about all these projects that you've got going on at the moment. Please enlighten us, please. So the thing that I'm promoting right now, that's basically the reason why I'm here today. Nice. Is we put out a freestyle record, and not just me. I got together with some really dope Dutch freestyle MCs. Some big names and some lesser known, but basically they all got their own freestyle methods, you know, and it's cool to put them together in a random cipher. But it's even nicer and even more special if you put them in a studio. So basically it wasn't my idea. It didn't come from me. It actually came from a dude that used to do huge hip-hop events in the Netherlands. Okay. It was like a backbone for Dutch hip-hop at a certain point. And later on, he started doing management for several bands and musicians, and also Def P, who we still know, of course, from Oslo de Possie. Yeah, man. So he's doing again a solo tour for Def P. Involved are some of the artists that are also in this freestyle crew, and we're representing Improversum, and that's basically an improvisational, an improv universe. Basically, Improversum. That's the wordplay in it, and. We're not just an ordinary crew with the same faces. We're basically going to put up a continuum in which you're going to see different trades connected to the craft of freestyling, as well as different faces. Because we don't just want to say, oh, this is us, we're the freestylers. No, we really want to attract some more freestylers and get everybody involved. For freestyle. Ja man, die wereld moet weer open. Van een tijdje terug, zeg maar in 2003 tot de periode 2010 misschien, was freestyle best wel populair in Nederland. Maar op een gegeven moment is er helemaal niks meer mee gedaan, op een paar battles na. En nu is het tof dat wij met de crew Improversum toch weer onze wegen gaan vinden en een nieuw publiek gaan aansnijden met freestyle rap. Ja, en ik zie ook hele heavyweights in de crew. Ja, man. MacGyver, Surya. Ja, man. Def P, Modi. These are monsters. And you were already familiar with Modi, right? Ja, MacGyver was ook hier. Ja, maar kijk, MacGyver is natuurlijk, MacGyver is basically a pretty well-known freestyle MC, MC right now. Yeah. And then the year after MacGyver won End of the Week, Modi won End of the Week. So we basically got 2 winners of End of the Week in our crew. Surya got a whole closet full of trophies, battle trophies. And I'm basically one of the predecessors of Surya. So I used to win those battles before that generation stepped up. And I also got the title of the first city rapper of the Netherlands. So there was no city rapper in the Netherlands before they gave me that name. So we all got titles and shit going on, and we are renowned in our own areas. But because freestyle was not very lucrative in the past, either you could come and win a battle with it, but that's basically the ceiling already. But now we want to show the depth of it. Like, okay, you can really go to certain heights with freestyle without writing anything, just preparing like directing a show. You know, we're gonna direct a certain performance, but that doesn't mean we already know what we're gonna rap. It's really freestyle. I saw on you were recently in Belgium. Yeah, in Brussels. Yeah, man. Yes, I saw. Did you see that also? Show. No. I saw the show. That was crazy. This is crazy. Yeah. MacGyver was the host, and he was asking the question, freestyling. No. We did the interview rapping, the answers rapping, the questions rapping. Question, answers, rapping. This was crazy, man. And the thing was, what he's referring to is basically an item, and in this item we got a lot of different games and shit that came by. I think maybe 4 or 5 things that they tested us with, you know? Okay. But the interview part was the first one, and I actually liked that part the most. Yeah, because it was so organic and real. Like, okay, start the questioning about the album, you know, about that project. Yeah. So it's not just random questions about, oh, what did you do yesterday?
yesterday? What are you gonna eat tomorrow? What's the hardest dish you ever made? No, it was really about how did we record the album? Who was involved? Why were certain people not involved? You know, we did a freestyling, so it was fucking dope. Nice man. Yeah, man. That they let you also at the radio and say, okay, do your thing. Ja man. Weet je, ik wist ook niet precies wat we konden verwachten, maar je ziet op verschillende plekken heb je gewoon verschillende ideeën achter een interview. En het zijn ook MC's vandaar, hè? Ja. Nice man. Dat is echt een dope project. So, Improversum, dat is freestyle all the way. Ja, het is een freestyle collectief en het album heet Ongeschreven Regels. Dus mocht je dit horen en op Spotify of op iTunes willen zoeken, tik in. Rules. Ja man, Improversum Ongeschreven Regels. So what I was just telling is that the title of the album is Unwritten Rules, yeah? Yeah. Dat was fucking dope. Oh, you speak Dutch? Nee, een klein beetje. Oké, lekker. Maar Nederlands hele shit, maar ik probeerde. Alright, cool. Then also for the people who are listening who don't speak Dutch, I know the Code Radio got some international listening, so. Yeah, definitely. Therefore. I want to give, by the way, a special shout out to my people in France and also to my people in the UK, in the States, and also all over Europe. You know who you are. MC DRT, dat is ongeschreven regels. Improversum, ja toch? MC DRT van Improversum. Improversum. What is your biggest musical influence so far? Ja, het is moeilijk omdat I had some people around me when I started out rapping. So for me, I'm always humbled and I know these people were instrumental for me to start putting out music in the first place. So I'm always grateful for them, But the people that really inspired me are, of course, the artists that I used to listen to. And it might sound corny, but I really love me some Rakim and KRS One. Okay. Oh yeah, Rakim. Yes. Yeah, man. And and recently, somebody like Locksmith or Joel Ortiz, these new MCs. Yeah. They're really bar heavy. Locksmith is crazy, man. Yeah, man. He's crazy. Yeah. En we gaan echt dieper nog verder met you on Improversum, ja. Ja, Improversum. We gaan terug naar de muziek. We gaan een kleine pauze nemen. Ik heb voor jullie vanavond Majestic Legend. Yes, this is one of my favorite. Detroit representing. Thanks to, ik heb ook Buddha Monk, check this. En we see straks Mr. Let's do it. DRT. Yep. Ik heb twee andere tracks van jou van Improversum. Cool. Nice. Ik ga eerst beginnen met Improversum en Balanasso. Ja, dope. Balanasso. Dat was die eerste studiodag waar we het hebben opgenomen. Hoe ga je laten gaan, man? Check it out. Ja, man. Toepasselijk rook, kompas als een pas van pas als een kompas wordt. Snap je dat ik kompas te lang als het kompas toch taart. Code Radio staan vast. Every Wednesday 8 till 10. Ja, man. Dus, wat je net hebt gehoord, waren 2 joints van Improversum. En die 2 tracks van Improversum, die komen dus van een album af. En het album heet Ongeschreven Regels. Ik ben MC DRT en ik maak een deel uit van het Improversum collectief. Je weet toch? Dus check meer. Als je die freestyle tracks tof vindt, kan je dat vinden. Maar je kan gewoon MC DRT ook zoeken op internet en veel op mijn solo materiaal. You heard it here first, folks. Yes, yeah, you man. did, all you lucky listeners. Thanks for coming, DRT. Thanks for coming. It was absolutely fantastic. It was my pleasure, man. No, the pleasure is all ours. Yeah, sir. man. The Well, pleasure is all ours. Thanks for giving also some airtime for those jams of Improversum, because it's a pretty unique project. Not everybody is gonna want to spin some freestyle jams, but you just did, and added some live freestyles. Thanks, man. We're always willing to do that. And tell all the lucky listeners out there where they can find that album, where they can find all this great stuff. Ja, man. Op de social media kanalen kan je het vinden onder Improversum Skills. Dus als je op Instagram zit of op YouTube, Facebook, Improversum Skills. Wat je ervan weet is dat het freestyle is en niet alleen ik ben erbij betrokken. Dus ik wil sowieso nog even een shout-out geven aan Def P. Grondlegger van Nederlandstalige hiphop. En ook weer een belangrijke speel in de groep. Hij heeft ook de artwork gedaan voor de hoes van deze plaat. In Ongeschreven Regels, de artwork komt van hem. Looking really dope. En natuurlijk Mike. Want Mike, van definitie van dopeheid, he's the dude behind it. He put us together and trying to keep us in check. Put us up somewhere, So, hiphop gaat goed, man.
Word. Hip-hop leeft weer. Weet je wat ook grappig is? In 2019 zijn, naar mijn zeggen, de doopste Amerikaanse hip-hop albums uitgekomen sinds 15 jaar. In 1 jaar tijd. Als jij gewoon zoekt van, als jij dope Engelstalige Amerikaanse hip-hop albums zoekt uit 2019, uit New York, uit LA, whatever, uit die kant, dan vind je uit dat jaar zo ontzettend veel mooie albums. Ja, zeker. En onder andere de album van Gangsta. Zeker weten, man. That's gonna be interesting. Weet je, er zijn gewoon hele mooie dingen uitgekomen in 2019 wat we nog lang kunnen nagenieten. En natuurlijk ook Griselda Movement, die echt is doorgebroken en veel meer exposure nu heeft gekregen. Ja. Maar dat betekent voor mij dat 2020 gaan nog meer guys terug uit hun grot komen. En die gaan muziek droppen. Gek, man. Hey, we gaan dope muziek krijgen, man. Dus ik ben blij dat ik vandaag hier ook kan pushen. En ik hoop dat Rotterdam ook zit te wachten, ondanks mijn accent en ondanks mijn verhaal, op hip-hop. Weet je? Bedankt sowieso. Het was echt een mooie sessie. Thanks Yes, it hier was. te komen. Yes, it was. Het is echt, en ja, breng mensen, weet je. We zijn hier, we zijn live elke woensdag. Het is, Yes, we are. Yes, we are. Word, man. Wednesday, Ik ga het sowieso rond vertellen dat ik het gezellig gehad heb hier. Ja, toch. En als ze hun weg hier naartoe vinden, hoop ik dat ze ook een sessie kunnen doen. En ook om te freestylen, want dat was natuurlijk the matter of the day. I really wanted to talk about freestyle and come here and freestyle. Because I think that's been in the shadow too long. En je ziet het resultaat. Dus de jeugd is niet meer aan het freestylen. Terwijl het is zo'n mooie kunstvorm binnen hip-hop, dat ik eventjes mijn pen ook opzij moest leggen en even los van mijn album Marinade en los van Kruidig en Pissig, moest ik ook echt even met deze jongens een project neerzetten. En dat is dan het studioalbum geworden, Ongeschreven Regels. Dat ga ik checken. Maar sowieso vandaag, dope. Thanks for having me and letting me do that freestyle thing, man. Because it's really important for the Dutch hip-hop heads to see that right now. It's our pleasure. It's always welcome here at the Code, baby. Always welcome here. Sowieso. Dus breng het, MC's. Elke MC die komt hier, dat is de opdracht van mij. Ze moet eerst bossen. Of een track, maar het liefst een freestyle, right? Ja, zeker. Dat is de intro voor de eigenlijk van de code. Dat is de real code. Ja, dat is de code. That's it. Nou, dan ben ik nu in on de samenswering, zeg maar. Je bent echt aangenaam, man. Zeker. Dus bless up naar iedereen die geluisterd heeft hiernaar en nog steeds zelf gek is op hip-hop en zich niet laat gek maken door de onzin op de mainstream, maar gewoon ook de toffe dingen eruit weet te filteren, weet je. Want hip-hop is niet per se alleen de oldschool hip-hop is dope. Nee, er zijn nog steeds een hoop artiesten die de flavor van de oldschool nog steeds conserveren. En je weet toch, some new artists in the underground and also a little bit in the mainstream. They still try to do that old school shit, you know? They still got that feeling of an organic hip-hop song. And really meaning what they rap and shit. Trying their best to rap something dope. En ja, dat salueer ik sowieso. Dus iedereen die dit luistert en dat pompt, zoek het, pomp het, hou hip-hop levend. Ga naar die evenementen, verspreid het woord van wat vet is. Want er is nog genoeg aandacht voor wat nep is, weet je. Vergeet niet dit weekend op zondag op WLF in Rotterdam. Kom checken, dat is de album release van Ferrari. Okay. Doe het, show up. Ja man, doe het, show up. Ja, man. 7 jaar in the making and it's gonna be dope. It's Momo, it was a pleasure. Yes, it's good night from Izzy. See you next week, folks. Yes, see you next Wednesday. We're gonna leave you with X1 featuring Sky Zoo. Pip the Steve. Peace.